Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Waalaikumsalam. Good morning. How are you this morning, guys? Fine. Good. Thank you, and you? I'm fine too. Thank you for asking. Okay, before we start our lesson today, let us pray together. Rizka, can you pimpin doa? Okay, friend, before we start our lesson, let's pray together. Pray start. Finish. Okay, thank you, Rizka. Now I will check the attendance list. Do you guys know who is absent today? Saya, Miss. Siti Alia, Miss. Siti Alia Rosifa, why? Is she kayaknya sakit ya? Okay. Before we start our lesson today, I want to show you the pictures, guys. Bentar ya. Nah, udah kelihatan belum? Udah, Miss. Okay. So, gambar yang akan Ibu tunjukkan ke kalian itu berhubungan dengan benda-benda yang umumnya ada di dapur kita. Jadi, please kalau kalian tahu, help me to mention it. Now, do you know what this is? Celemek. Apron. Yes, Serbet. Yeah, Serbet. apron. And then, this one is? Blender. Right, a blender. And then? Mangkok. Bahasa Inggrisnya? Bowl. Yes, bowl. What about this? Pemanas. Oven. Oven. Atau microwave. How about this one? Chair. Kursi, chairs. Yes, dining chairs. About this, the last one is? Teko kaca. A teapot. Yes, right. Teko. Okay, now please take a look at the word before the noun. Jadi ada beberapa word sebelum kata benda tersebut. Nah, do you see the difference between those words? Yes. What is it? Ada yang Ada yang Right, very good. Ada ada the. Do you know why they're different? Enggak. No, it's all right. Enggak, Miss. So today we will going to learn about an article and khususnya untuk benda-benda yang ada di dapur kita. Nah, at the end of the study, I hope you guys will be able to use the article and to ask or to give informations about the amount of things in your kitchen. So today we will talk about the definition of the articles, the use of articles and and how to use this in the articles in the sentences. Okay, now you guys see the text in your screen, right? Please help me to read it. Who wants to read it? Me. Right, silakan. Okay. Nia bought an ice box because she wanted to keep her drinks cold. She wanted to make an iced cappuccino, so she used a grinder to grind her coffee beans. Yes. She put the drink in the ice box and brought it to the park to enjoy while looking at the scenery. Scenery, yes, right. Good, Elia. Now guys, help me to mention. Jadi kalian ada lihat kan ada beberapa kata yang di bold. Jadi tolong Ibu untuk mentionnya ya. Yang pertama ada an ice box. An ice box, and then Ice box. an Ice cappuccino. Yes. And then ada a grinder, dan yang terakhir ada Grinder. ice box. Good, very good guys. Now I will going to explain about the materials. So today we will learn about the articles and the. Jadi artikel or and dan di ini adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Nah, artikel ini sendiri telah dibagi menjadi dua. Jadi ada definite articles dan juga indefinite articles.
Nah, di definite articles, kata sandang yang digunakan itu adalah kata the. Nah, dan kata the ini digunakan dalam hal-hal yang spesifik. Itu meliputi person atau orang, things atau idea. Kata sandang ini digunakan sebagai sebelum countable noun atau kata benda yang dapat dihitung maupun uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. For example, there is a girl in front of the bookstore. The girl wore the boots. Nah, jadi di kalimat pertama, kenapa menggunakan a girl? Dikarenakan tidak ada kata yang menspesifikkan si perempuan ini. Tapi di kalimat selanjutnya menggunakan the girl because ada frasa wore boots yang mana berfungsi sebagai spesifikasi dari si perempuan. Kemudian the place that I just visited is cozy. Nah, di sini menggunakan kata the place dikarenakan telah ada frasa I just visited yang mana membuat si tempat ini menjadi lebih spesifik. Nah, kemudian ada indefinite article. Nah, di indefinite articles, kata sandang yang digunakan itu adalah kata a or an. Digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Sama seperti di definite article, indefinite articles itu meliputi person, things, maupun idea. Digunakan sebelum singular countable noun atau kata benda yang dapat dihitung tunggal. For example, a man, a book, an umbrella. Seorang lelaki, sebuah buku, dan sebuah payung. Kemudian, he goes to the swimming pool twice a week. Dia pergi ke kolam renang 2 kali seminggu. Begitu. Nah, kemudian ada when we need to use article a or an. Nah, ketika kita ingin menggunakan artikel a, maka kita perlu melihat kata benda di sana. Lihat apakah awal dari kata benda tersebut dimulai dengan consonant sound. Apabila dimulai dengan consonant sound, maka itu harus menggunakan artikel a. Sebagai contoh, a pen, a car, a book. Nah, begitu pula dengan an. Dilihat kata bendanya, apakah dimulai dengan vocal sound. Apabila dimulai dengan vocal sound, maka artikel yang digunakan itu harus an. For example, an omelette, an apple, dan an idea. Tetapi, di dalam rules ini ada pengecualian. Apabila sebuah kata benda itu dimulai dengan vocal sound, tetapi cara penggunaannya itu menggunakan consonant sound, maka wajib menggunakan artikel a. Sebagai contoh, a unit dan a university. Kemudian, apabila sebuah kata benda itu dimulai dengan consonant sound, tetapi cara pengucapannya itu adalah vocal sound, maka wajib menggunakan artikel an. Sebagai contoh, an hour, an honor. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? No, Miss. No, berarti sudah cukup jelas ya? Ya, Miss. Yes. Okay, good, very good. Now I will test you guys. This is another example. Jadi, please take a look at the paragraph and help me to identify which are the noun that use the articles based on your understanding in the material. Who wants to help me to read it? Me. Saida, okay. Yes. Please. Bacakan, Miss. Yes. Last week, my mother bought a cabinet. I helped my mother organize the plates and the cups into it neatly. The cabinet that my mother bought was huge. It could hold a lot of things. My mother also bought an electric stove because the old stove was broken. The electric stove that my mother bought was so expensive, so we had to use it very carefully. Very good, Saida. Okay, guys. Sekarang menurut kalian, yang mana ada kata benda beserta artikel yang tepat? Di sini ada last week, my mother bought a cabinet. I helped her, my mother, organize the plates and the cup into it. Yang mana? Cup, plate, Yeah. cabinet. Yes, The the cabinet, the plates, and the cup. And then the cabinet that my mother bought was very huge. It could hold a lot of things. Yang mana? The cabinet. Cabinet, yes. My mother also bought an electric stove because the old stove was broken. Yang mana? An electric stove. An electric stove. Yeah, an electric stove. Right, very good.
And then the electric stove that my mother bought was so expensive, so I had to use it very carefully. Apakah ada? The electric The stove. electric stove. Yes, very good guys, you're excellent. Nah, sekarang di sini ada paragraf yang mana ada kata yang rumpang. Jadi bantu ibu untuk mengisinya dengan artikel yang tepat sesuai dengan kata benda yang ada. Di sini number 1, Arin met. Menurut kalian apa yang tepat? An. Yes. An. How about this? She put An. an An. cube Juga. And in. the Right, good. She remembered that last night her mother met a a Pie. 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 So she took Pie. the pie. pie. Yes, The good. pie. From From the oven. an oven. oven. An oven. Yes. Oven. And cut it with. a knife. Knife. She put The the pie on a plate and serve it to her friend. Her friend complimented her for The Juice. juice. the juice and a pie. Pie. the pie. Very good, guys. Okay, The now pie. here there is a pictures. Nah, di sini ada juga sekarang ibu minta kalian untuk melihat apakah kata-kata yang di bawahnya itu telah mendeskripsikan dengan tepat gambar yang di atasnya sesuai dengan pemahaman kalian terhadap pelajaran tadi. Tidak. Let's take a look at the first one. The rice cooker. Apakah ini sudah mendeskripsikan gambarnya dengan tepat? No, miss. No. No. Jadi Tidak, apa yang tidak. tepat? Yes, rice right. cooker. A rice cooker. Eh, Now, how about or- this one? Is a bottle, is the No. rice cooker? So what is Oh, the rice soalnya cooker? fotonya Ada. tiga. The No, bottle. is Fotonya the bottle. tiga. Right, guys. So far so good? Yes. Good. Okay, thank you. I think you all are understand it very quickly. So now please help me to summarize the lesson. So what we have learned today, Asha? Article a and the. Yes. Now when did we use the articles a and d, guys? All of you. Digunakan sebelum konsonan. Digunakan konson sebelum konsonan. Yes. Dan sebelum Sebelum vowel. vowel. Vokal. Okay, good guys. Now, Yaslin, could you help me to make an example for using article and? My friends and I want to make an apple pie. Very good, Yaslin. Nice try. Okay, nah. Thank you. Good. Untuk penilaian hari ini, I will send you link. Jadi kalian bisa klik the link and do the questions individually. Miss akan kasih waktu kalian sampai besok pagi, okay? Yes, Miss. Okay, Miss. Okay, Yes, Miss. Miss. Next week we will learn about the narrative text, so please prepare for it. Okay, guys. I Yes, guess Miss. this is the end of Okay, our Miss. lesson. Don't forget to study at home, stay safe, and goodbye. Thank you very much. Bye. Assalamualaikum. Thank you warahmatullahi wabarakatuh. very much, Miss. Waalaikumsalam. Goodbye. Bye-bye, Miss. Waalaikumsalam.